estamos aquí para ver el panel del Building a Dynamic Universe, que bueno, es el panel en el que se nos ha mostrado en la CitizenCon cómo va a funcionar la economía dinámica, entre otras cosas, ¿no? Y eso afecta pues al comportamiento del resto del universo. Así que, dentro asunto. Man. Can we get those lights brighter? Okay, so hi, I'm Tony Zervek, and I'm the Director of Persistent Universe for Star Citizen. Me está echando coñas, ¿no? De podemos conseguir estas luces más brillantes porque parece que le está deslumbrando la cara. Y dice que es Tony Zurbeck, que es aquí, asunto de Star Citizen. I'll be doing the lead vocals tonight, and over here on my right, on the keyboard, is Jake Mealy, Buena our Jamago. economy designer from Austin. Hi. And we're going to be showing you something pretty interesting tonight, and I want to make sure to call out our guitar and bass players back in Montreal, Martin and Robert Lizy. Yeah, that's right. They spent a lot of time working with us over the last, 4, 5, 6 months, very, very intensely on what we're going to be revealing tonight. It's been a bit of a stealth project recently. Bueno, dice que llevan trabajando como unos 4 o 6 meses en lo que están enseñando y han trabajado durísimo. We've actually shown it to very few people within Cloud Imperium because we wanted to get it to a level of maturity to where it was very easy for people to understand what the benefits of this new technology were going to be. And I'm going to give you a glimpse of it tonight, but you're going to need some background information to truly appreciate it, so bear with me for a bit and you'll see why we consider it quantum leap. Dice que para que nos va a mostrar vamos a necesitar como un background, ¿no? Información base. Pues para saber hacia dónde nos lleva, no soltarnos todo el tema de golpe, ¿no? Explicarnos un poquito. So, as everybody here obviously knows, Star Citizen is a very ambitious project. Our goal is to deliver a variety of incredibly detailed solar systems that behave in logical fashion and that then give you ample freedom to follow your interests, whatever they may be. Claro, dice que Star Citizen efectivamente pues es un universo en el que cada sistema solar pues tiene se comporta a su estilo y es un lugar donde el jugador tiene la libertad de poder escoger, o sea, poder seguir su camino según sus intereses puedan estar. Thus far, we've been focused entirely on a single system, Stanton, which includes 4 planets, 12 moons, 225 economic nodes, 40... Bueno, dice que de momento que se centra, digo LOL porque dice que se centra en Stanton, lo que están haciendo ahora, lo que han estado trabajando, que es un sistema que tiene 4 planetas, 12 lunas y 250 y pico nodos comerciales. 44 trading outposts, 13 rest stops, and 50 asteroid fields. 24 outposts. Espérate un momento porque esto, madre mía. Thus far, we've been focused entirely on a single system, Stanton, which includes 4 planets, 12 moons, 225 economic nodes, 44 trading outposts, 13 rest stops. Claro, 44 outposts, 13 rest stops. 50 asteroid fields. So yeah, it's really big. Y 15 campos de asteroides. The point of this presentation then is to give you a better understanding of how, when the first one's taken so long, we're aiming to kick things into overdrive so that we can deliver new systems much more quickly. This involves, obviously, a lot of different areas: procedural generation of terrain, modular art sets, algorithmic detailing of buildings and interiors, and a lot of other stuff. For the purposes of this talk, though, I'm going to focus on what I call the dynamic content. Claro, dice que, bueno, pues a lo largo de Star Citizen la labor que han estado haciendo ha sido tratar de poder integrar sistemas planetarios de forma más rápida, más eficiente.
dice que ahora nos va a hablar de lo que él considera la parte dinámica del universo. Buena seco. So, what is dynamic content? Dynamic content, perdón, contenido dinámico. Lo que es el contenido dinámico. Dice, ¿qué es el contenido dinámico? Nos lo va a explicar. Dynamic content responds to player and NPC actions in logical fashion. It's systemic. This means that the universe is in constant motion, which makes it a far more interesting place to explore. Dice que el contenido dinámico es basado en, pues, en la interactuación de los NPCs y los jugadores. Es aquellas cosas que se van en la interacción de los NPCs y jugadores. Y es algo que hace el universo... Es algo que hace que la interactuación con los NPCs y jugadores se comporte de una manera lógica. Y hace mucho más interesante el universo de explorar. Most missions should, of course, be dynamic in nature. They should only be offered when there's an actual need for something. This might take the form of a factory that needs some aluminum to create a retail product, a criminal that needs to be brought to justice, or someone that needs a lift from one location to another. Dice que esto debería hacer, por tanto, que las misiones se generen pues, bajo demanda, por decirlo, ¿no? Una fábrica que necesite material, un criminal que tenga que ser ajusticiado o simplemente una persona que necesite un transporte de un lugar a otro. At their core, missions are services provided by one party for the benefit of another, and they are therefore one of the fundamental ways by which imbalances in the economy can be addressed. La idea es que las misiones, o sea, las, digamos, ¿cómo decirlo? Claro. Las diferentes, digamos, los diferentes grupos de interés, por así decirlo, se benefician unos a otros en el sentido de que tienen su balanceo dentro del sistema económico. ¿Okay? Likewise, economic nodes, which include things like refineries, factories, and retail. Y un segundo porque le voy a dar otra vez para atrás porque esto tiene tela. Yo quiero hacerlo todo bien, bien, bien. Should of course be dynamic in nature. They should only be offered when there's an actual need for something. This might take the form of a factory that needs some aluminum to create a retail product, a criminal that needs to be brought to justice, or someone that needs a lift from one location to another. At their core, missions are services provided by one party for the benefit of another, and they are therefore one of the fundamental ways by which imbalances in the economy can be addressed. Likewise, economic nodes, which include things like refineries, factories, and retail shops, need to be dynamic since they must continually take into account the various market forces and adjust accordingly. Claro, asimismo, los nodos económicos deberían tener en cuenta lo que está ocurriendo en el mercado para que no me vuelva loco un segundo. Economic nodes, which include things like refineries, factories, and retail shops, need to be dynamic since they must continually take into account the various market forces and adjust accordingly. Claro, o sea, se refiere a que los nodos tienen que tener en cuenta las diferentes fuerzas del mercado, ¿ok? Para que se puedan ajustar adecuadamente a cómo esté el mercado, ¿no? Se refiere pues a los precios de las cosas. Buena, superpelado. When demand for something outstrips supply, whether it's iron ore, bullets, or ship repairs, you expect prices to rise. And conversely, when there's an excess of something, you expect that prices will fall. Claro, cuando hay una demanda de productos como puedan ser balas, armas o lo que sea, pues esperas que los precios tiendan a subir. Pero cuando hay un exceso de producto, pues esperas que los precios tiendan a bajar. There's more to it, of course. Concepts like marginal demand and price discovery require a fair bit of math. But in the end, it's all about the constant search for equilibrium as production and consumption levels vary. Claro, dice que hay ciertos márgenes económicos que hay que tener en cuenta, pero que al final pues es una cuestión de equilibrio de oferta y demanda. I'll get around to explaining probability volumes in more detail in a bit, but suffice to say for now that they dictate what you encounter as you travel through a given area. As such, they should definitely be dynamic. So, for example, if a new field of asteroids rich in valuable commodities is discovered, you'd expect to find a lot of NPC miners
in the area, but as the resources are gradually depleted, their numbers should start to fall off. Claro, están hablando también de las probabilidades de volúmenes. Eso también afectaría a la economía en el sentido de si tú ves pues una zona minera, pues verás pues NPCs yendo a buscar esos materiales, pero una vez esos materiales se agoten, pues verás que deja de haber tanta actividad en esa zona, ¿no? Hasta que se termine. Pirates should gravitate toward areas No, no es que verás, dicen que debería, ¿no? Debería ser así. with a lot of value to plunder and recoil as the amount of security ticks up. So let's look into each of these areas in a bit more detail and see why we've struggled to set up a single solar system and at the same time get a precise understanding of what needs to happen so that we can start moving a lot faster. Dice que, bueno, vamos a mirar lo que va a pasar en el sistema solar y una vez, para poder entender lo que está pasando y así podamos movernos mucho más rápido en el sentido de la explicación y lo que hacer, ¿no? Asimismo, en el caso de los minerales también ha dicho, pues también en el caso de que haya rutas de transporte, pues los piratas irán y también pues eso debería de provocar un aumento de las fuerzas de seguridad en la zona, ¿no? We'll start with the missions. A Star Citizen mission is fundamentally just a container for code and data, similar in concept to a class in any of a multitude of modern-day programming languages. Inputs can be passed into a mission from either the runtime environment or services to allow for customization. This allows designers to do things like, say, inject the type and quantity of cargo, whether the ship should be damaged or not, and where the ship should be heading, into a generic transport scenario so that we can reuse the same framework for a lot of different situations. Se refiere a que a la hora de realizar una misión no es muy diferente a la hora de programar otras cosas, ¿no? Entonces, con este sistema, lo que están haciendo es que pueden reutilizarlo y pueden, pues, veis ahí que pueden, meter la cantidad de misiones que hay o la cantidad de misiones, de tipos de misiones que hay, ¿no? Veis ahí que hay misión de freighter, que son misiones de carguero, que son las que tienen la F, misiones de carga, misiones de piratería, pues que son de jarana, ¿no? Missions can have content tags embedded within themselves to denote their composition, whether they contain security, pirates, freighters, miners, asteroids, or some kind of a combination. Missions can also have thematic tags applied. These don't specify physical content, but rather detail the headline story behind the scenario that a designer created. Dice que las misiones, según su historia, pues pueden tener varios componentes, como es el caso de que vemos ahí de carguero más pirata. Y además, no simplemente tiene por qué ser algo que sea físico, sino que puede tener una historia, puede ser diferencias de las demás por la historia que hay detrás, no necesariamente que haya algún objeto curioso. So designers can differentiate between a straightforward pirate encounter versus one that includes an ambush. Once these descriptors have been assigned, the missions are injected into a database that other systems can access so that they can be instantiated and customized depending upon the situation. Claro, está diciendo de que además en esta parte de aquí, debido a la diferente narrativa que puede tener una misión, Tags applied. These don't specify physical content, but rather detail the headline story behind the scenario that a designer created. So designers can differentiate between a straightforward pirate encounter versus one that... Aquí veis lo que dice, ¿no? De la temática. La temática pues puede ser de rehenes, puede ser de una nave abandonada o puede ser de una emboscada. Y ahí pone una A. Entonces sería una misión que tendría que involucrar carguero, piratería y emboscada, ¿no? Includes an ambush. Once these descriptors have been assigned, the missions are injected into a database that other systems can access so that they can be instantiated and customized depending upon the situation. Claro, una vez la misión ha sido diseñada, puede ser instanciada y pues retocada dependiendo de la situación, ¿no? Buena gran cebolla. This, however, is where we start to run into some major problems. Designers have to explicitly link missions to various constructs within the game, an NPC mission giver, for example, or a probability volume covering the area around yellow. This is time-consuming and greatly complicates maintenance. If a content tag, like pirate, is split into... Claro, ahora está hablando de que ahora mismo para hacer esto, según lo que nos está contando, el desarrollador en cuestión, ¿vale? Pues debería de añadir esa misión a un NPC o seleccionar un volumen y en esta zona, ¿no? Pues podrías entrar en este tipo de misiones, que fijaros que es lo que nos pasa ahora mismo en el universo,
que cuando entramos en el área de Crusader tenemos X misiones, cuando entramos en el área de Hearthstone tenemos X misiones, en Delamar pues tenemos otras misiones, ¿no? Van popeando. Luego pues hay otras que son misiones generales que aparecen en todo lo que es el sistema Stanton, ¿no? Subtags like Pirate Light and Pirate Heavy so that we can have more control over what we're aiming to instantiate. You have to go to every place you would assign the original mission category and individually determine which of the new ones should be enabled. Worse, this isn't dynamic at all. Mission content is fixed to specific NPCs and locations, so there's no evolution. The universe is completely static. Claro, dice que incluso pueden definir una zona con la que tenga más piratería, menos piratería, pero que el problema de este sistema es que el universo es estático, no siempre va a estar pues, una zona que va a tener las mismas historias, una zona que va a tener tal. O sea, no está vivo, ¿no? No está vivo, siempre va a haber lo mismo. Another major problem is that we don't have sufficient context to properly customize the missions. At a macro level, the game doesn't really understand the concept of a route, much less what miners traversing that route should be carrying, or what condition they should be in, or which direction they should be if if they're empty, heading towards a mine, or full, bringing the results of their efforts back to a refinery. Claro, aparte dice que en una macroescala el universo no entiende, o sea, tampoco hay el contexto necesario para poder proveer de una variedad de misiones ahora mismo. Y aparte dice que en una macroescala, pues el sistema no entiende de la moral de los NPCs, ni bueno, de si de repente, pues, qué es lo que llevan los NPCs en la carga, pues dependiendo, imaginaros, ¿no? Se refiere a si llevas un valor muy alto, pues evidentemente pues tendrá que ser una carga más importante, tendrán que ir ahí a atacarle al asunto, ¿no? Pues el sistema necesita identificar esas cosas, ¿no? This lack of context means that we can't exploit a mission's ability to have information injected into it for customization, and that means that you see a lot less diversity, despite requiring just as much work. Dice además que debido a que no hay ese contexto o ese digamos, lore disponible, la cantidad de variedad o sea, la variedad de las misiones se reduce muchísimo porque no hay historias diferentes, no hay cosas diferentes, ¿no? que le puedan añadir. The last problem, and it's a big one, is that there's no NPC regulation of the mission content. Missions are the basic units of work for the economy, and if someone doesn't do what needs to be done, then everything grinds to a halt. In a properly functioning system, NPCs need the ability to step up if players aren't going to, and the risk reward justifies the effort, and do the work themselves. If a commodity can be purchased at one location and sold at another for a dramatic markup, and there isn't enough cost or risk involved in the transport to warrant the differential, NPCs should seize the opportunity and move the material themselves until the price starts to make sense. Claro, dice de que los NPCs ahora mismo no tienen la posibilidad de ir un paso por delante del sistema, en el sentido de que si algo, por ejemplo, no da beneficio en ese momento, pues los NPCs deberían de ser capaces de guardarlo como haría un jugador y esperar a tener una buena oportunidad para poder trabajar con eso, ¿no? So, let's talk about economic nodes now. An economic node is an entity within the game which might be represented via an actual storefront, a kiosk, a UI interface, or an NPC that possesses an item manifest detailing the items it wants to buy or sell, storage capacity, and a fair bit of data related to determining prices. Buenas, Neonsol. Bueno, nos está explicando lo que es un nodo comercial. Un nodo comercial es un NPC o un lugar que tiene un inventario, tiene la capacidad de vender o comprar objetos, ¿vale? Y tiene pues un almacenamiento también. This includes refineries that process ore, factories that produce goods, and retail stores where you buy finished products. Claro, esto incluiría a refinerías, a fábricas o a tiendas donde tú compres un producto final también. Factory inputs aren't explicitly denoted, but are instead derived from the production formulae of whatever they manufacture. Prices, what economic nodes are willing to pay for their inputs, and what they want in order to sell, are determined algorithmically based upon the rate of change of their inventory versus the Un segundito, le voy a dar un poquito para atrás. And there isn't enough cost or risk involved in the transport to warrant the differential.
NPCs should seize the opportunity and move the material themselves until the price starts to make sense. So let's talk about economic nodes now. An economic node is an entity within the game which might be represented via an actual storefront, a kiosk, a UI interface, or an NPC that possesses an item manifest detailing the items it wants to buy or sell, storage capacity, and a fair bit of data related to determining prices. This includes refineries that process ore, factories that produce goods, and retail stores where you buy finished products. Factory inputs aren't explicitly denoted, but are instead derived from the production formulae of whatever they manufacture. Prices, what economic nodes are willing to pay for their inputs, and what they want in order to sell, are determined algorithmically based upon the rate of change of their inventory versus the tangent of a pricing curve. Básicamente dice que los nodos cambian el precio de las cosas según lo que tengan la cantidad que tengan de eso en el inventario, ¿no? This means that they're smart enough to, say, raise the price of what they're selling even when their inventory is low if they detect that they're being resupplied at a sufficient rate to get where they want to be in a reasonable amount of time. So clearly there's some dynamism happening here, which is... Un segundito, dame un segundo. Hasta un momento, ya le doy ya. Dame un segundito. are determined algorithmically based upon the rate of change of their inventory versus the tangent of a pricing curve. This means that they're smart enough to, say, raise the price of what they're selling even when their inventory is low if they detect that they're being resupplied at a sufficient rate to get where they want to be in a reasonable amount of time. So clearly there's some dynamism happening here, which is fantastic. Unfortunately, that's where the good news ends. Bueno, claro, dice que además los nodos serían capaces de ajustar sus precios y de tener en cuenta el hecho de que si van a tener si van a tener ¿cómo se dice? Suministros en un tiempo determinado, pues que eso también va a influir a la hora de que ajusten su precio o no. Entonces que lo van a tener también en cuenta y que eso está hasta su punto, pues que es le añade dinamismo al asunto. Y dice que desgraciadamente aquí es donde las buenas noticias vienen. Vamos a ver qué nos cuenta. As with missions, economic nodes don't have any real context in terms of supply and demand, and there's no systemic flow of goods throughout the economy. Why does a refinery want ore? Why is an NPC willing to buy some drugs from you? Where does the shop get the goods that it's selling? Right now, the answer to all these questions is the same. We fake it. Claro, está diciendo que en los nodos comerciales tienen el mismo problema que el resto de las misiones, que no tienen un contexto, no tienen un porqué de hacer las cosas, porque una fábrica pues refina oro, o sea, refina metales, o porque pues no tienen. Entonces lo que hacen es que de momento pues lo están haciendo de mentira, ¿no? Lo están fingiendo. Economic nodes conjure up their own supply and demand out of thin air. If a node is designated as wanting to purchase a particular item, for example, designers dictate a formula that describes how that inventory will be gradually burned off so that they want more. These products you deliver to a node then, they don't actually go anywhere. There's no real demand. This is impossible to balance because while production and consumption are fixed, the player count isn't. Sometimes 100 players are interacting with an economic node and sometimes none. And I mention this because behind the scenes, at the economic level, all of the players, despite being on different servers, really are connected to one single system. A real economy is a tangled web of dependencies, and you can't... Vamos a darle otra vez para atrás, porque madre mía. And what they want in order to sell are determined algorithmically based upon the rate of change of their inventory versus the tangent of a pricing curve. This means that they're smart enough to, say, raise the price of what they're selling even when their inventory is low if they detect that they're being resupplied at a sufficient rate to get where they want to be in a reasonable amount of time. So clearly there's some dynamism happening here, which is fantastic. Unfortunately, that's where the good news ends.
As with missions, economic nodes don't have any real context in terms of supply and demand, and there's no systemic flow of goods throughout the economy. Why does a refinery want ore? Why is an NPC willing to buy some drugs from you? Where does the shop get the goods that it's selling? Right now, the answer to all these questions is the same. We fake it. Economic nodes conjure up their own supply and demand out of thin air. If a node is designated as wanting to purchase a particular item, for example, designers dictate a formula that describes how that inventory will be gradually burned off so that they want more. These products you deliver to a node then, they don't actually go anywhere. There's no real demand. Claro, el problema está diciendo que efectivamente los desarrolladores ahora mismo lo que hacen es que tú, por ejemplo, tienes un nodo, tienes una fábrica, ¿ok? Te vas entregando materiales. Entonces, digamos que el desarrollador incluye un tiempo predeterminado para que esos materiales se vayan quemando. Se vayan quemando, entonces pues se genere una demanda, pero realmente no hay interactuación entre los distintos nodos. Por tanto, no hay ese contexto ni hay un porqué de que, o sea, la economía no fluye, ¿no? This is impossible to balance because while production and consumption are fixed, the player count isn't. Sometimes 100 players are interacting with an economic node and sometimes none. And I mentioned this. Claro, si tú pones por defecto a un nodo un tiempo para que se empiece a desaparecer pues el tope, ¿no? Si tú le empiezas a llevar, imaginaros, le llevo con mi prospector, le llevo minerales, ¿no? Pues el tipo lo refina y tiene una cantidad y esa cantidad de repente pues va disminuyendo hasta que pueda volver a pillar más. Y eso se hace por defecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el problema es que eso dice que es imposible de balancear porque nunca vas a saber, nunca vas a poder prever la cantidad de jugadores que están interactuando con ese nodo. Es decir, si de repente hay 100 jugadores que interactúan con ese nodo, pues de repente estará lleno. Pero si solo hay uno, entonces como que no tiene sentido, es imposible de balancear adecuadamente, ¿no? Because behind the scenes, at the economic level, all of the players, despite being on different servers, really are connected to one single system. A real economy is a tangled web of dependencies, and you can't expect logical results when its gears can completely seize up due to the action or inaction of players. What we really need then is NPC regulation of the system, for NPCs to purchase items when they need them, thus keeping the demand side logical, while stepping in to help with the supply when players don't and the risk reward warrants it. This has ripple. Entonces, realmente lo que necesitas para poder regular la economía, teniendo en cuenta que además los jugadores van a estar en múltiples servidores sincronizados todos con uno, pues realmente necesitas que los NPCs entren en acción para que ayuden a regular la economía y se produzca demanda cuando los jugadores no estén yendo a por esa demanda, ¿no? Tiene que haber pues una tela de araña superior, ¿vale? Que es lo que ha dicho, tiene que haber una tela de araña superior que sea la que vaya moviendo los hilos y la que vaya pues haciendo que la economía se mueva. Buenas Cartagenes. Effects into other areas. If the demand for missiles spiked because there was a lot of combat, you'd expect that the commodities used to construct those missiles would start to rise in price. And you'd also expect to see more miners and freighters working to alleviate that shortage. If the price got high enough that those transports would be carrying a lot of value, so you'd expect piracy to increase, at which point you should start to see a lot more security patrols and requests for combat escorts. A simple change in demand then should be able to alter not only what you see as you travel throughout the system, but also the available missions. Claro, está hablando de que, pongamos por caso de que hay una zona en la que hay mucha actividad de batalla, pues de repente pues habrá una demanda de misiles, ¿no? De repente pues el precio de los misiles se incrementará o sea, el precio de los misiles se elevará y eso pues hará que de repente pues hagan falta materiales como minería. Entonces hará falta cargueros y entonces será necesario también, pues a su mismo se aumentará la actividad pirata porque hay esos cargueros, hay esa oportunidad. También pues asimismo las fuerzas de seguridad. Es todo como una cadena, ¿no? These kinds of knock-on effects, in fact, should happen regardless of whether any player is in an area, and that's a separate problem I'll talk about more when we get to probability volumes. So let's take a quick look at what... Vale, luego también está diciendo que ese tipo de cosas pues también haría que se generasen las misiones. Pero hay que también hablar del impacto que puede pues ejercer el jugadores, ¿no? En ese sistema. Es algo de lo que nos van a hablar después. What it means
to set up an economic node. As I mentioned, there are about 225 economic nodes within the Stanton system, and many of them deal with a lot of different items. Each of these items can specify its own production or consumption formula, along with a lot of other information, storage space, optimal inventory level, price offsets, and much more. This information can be archetyped, but of course the world's a lot more interesting if every economic node is a bit different, so there's still a lot of customization that winds up happening. Vale, lo voy a dar otra vez para atrás porque telita marinera. A simple change in demand then should be able to alter not only what you see as you travel throughout the system, but also the available missions. These kinds of knock-on effects, in fact, should happen regardless of whether any player is in an area, and that's a separate problem I'll talk about more when we get to probability volumes. Es al revés, es decir, dice que esos simples cambios en lo que es la demanda debería de pasar de ser inapreciado por los jugadores que solo lo hablarán después. O sea, no el impacto de los jugadores, sino, bueno, al final es el impacto que tiene la economía, ¿no? Si los jugadores vamos a poder percibir eso o no. Nos van a hablar ahora de los nodos y cómo se disponen los nodos, ¿no? Cómo hacen. Vamos a ver. So let's take a quick look at what it means to set up an economic node. As I mentioned, there are about 225 economic nodes within the Stanton system, and many of them deal with a lot of different items. Each of these items can specify its own production or consumption formula, along with a lot of other information, storage space, optimal inventory level, price offsets, and much more. This information can be archetyped, but of course the world's a lot more interesting if every economic node is a bit different, so there's still a lot of customization that winds up happening. Bueno, está diciendo que bueno que cada nodo pues tiene puede tener sus propias reglas y que hay unos 250 nodos y que todo esto puede ser como mostrado en un arquetipo. Que bueno, que a pesar de mostrarse en ese arquetipo, digamos que como que es muy... O sea, tiene un nivel de personalización muy elevado, ¿no? Cada nodo. Tienen cosas como, por ejemplo, cómo se comportan con la oferta y la demanda cada uno, o bueno, los distintos tipos de productos que ofrecen, etc. Node is a bit different, so there's still a lot of customization that winds up happening. So now let's take a look at the economic nodes around a typical planetary system. Dice que nos está mostrando pues los típicos nodos que podría haber alrededor de un sistema planetario, ¿no? And finally, let's take a look at the economic nodes around the entire Stanton solar system. Bueno, Planetary System, es que dicen Planetary System, macho, ahí me equivoco. Al final, en un planeta y su órbita, ¿vale? Porque ellos cuando dicen Planetary System, se refieren al planeta y sus lunas. Y para nosotros, como hemos estudiado, pues que el sistema planetario en realidad es lo que es el Sol es un sistema planetario. Y ellos dicen Solar System, y para nosotros el sistema solar es solo el sistema Sol. Es decir, otro sistema se llamará de forma diferente, no se llamará sistema solar, se llamará sistema planetario. Entonces ahí lo lían un poco porque lo dicen de esta manera. Entonces, se refiere a que antes veíamos los típicos nodos en esta zona, en lo que sería pues el planeta Hearthstone y su órbita. Y en el siguiente pues nos muestran el sistema Stanton entero. And finally, let's take a look at the economic nodes around the entire Stanton solar system. That's a tremendous amount of data to set up and maintain, as we're routinely adding new items and changing prices. And the worst part is dice que es una barbaridad de datos para mantener y además añadiendo cambios constantemente, ¿no? Que es una barbaridad gestionarlo. is that it's all extremely rigid. There's no way to have an economic node increase how much of something it produces or consumes, because those things are attached to formulae that have no understanding of external events. So right now, designers... Claro, y además dice que es un problema porque los nodos que hay
pues no tienen un entendimiento de lo que está pasando en el resto de la economía, que cada uno tiene su propio algoritmo, su propia historia. Entonces es que balancear uno por uno pues sería imposible. Try their best to brute force this stuff, to make it feel like it's a systemic world, even if it's not. If an area is configured to have a lot of pirates, they increase the price offsets and demand for goods at nearby nodes. If the number of pirates is subsequently decreased, or maybe more security is added to the area, then the nodes are updated to reflect that fact. It's a ton of work, and while this sort of hand tweaking does yield something that feels vaguely logical, if static, it's definitely not a real solution, and it doesn't even begin to address the major problems. Claro, dice que otra manera pues sería pues llegar a una zona y en esa zona pues hacer un área que pues se modifique la aparición de piratas, y con la medición de piratas pues que podrías hacer que los precios decaigan o suban y tal, pero que realmente no se siente lógico, sentido, ¿no? Para dar esa sensación de dinamismo en el universo. Now we come to the last of the major areas for which I wanted to illustrate the problems that we currently face. So, what is a probability volume? A probability volume. Vale, dice que ahora nos va a enseñar lo que son las áreas, ¿no? Va a decir pues a los problemas que nos enfrentamos, ¿no? Que se enfrentan ellos. Y pues nos va a describir qué es un volumen de probabilidad. Son estas áreas que hay aquí, claro. Is an area of space that contains information detailing what you should see as you pass through the area. It's an Claro, dice que es una zona de un área dentro del universo, y que mediante una serie de, pues, de números, de valores, dicta lo que deberías de encontrarte a medida que atraviesas este área con tu nave, ¿no? Por ejemplo. optimization of sorts in that it allows us to achieve a desired effect, a certain number of pirates in an area, or a particular likelihood of encountering a freighter filled with iron ore, without having to burn a lot of computational horsepower simulating things when there are no players around to see it. This is accomplished via linking mission content tags to probability curves that span all or part of the expanse of the volume. So, for example, you can denote that security ships are commonplace near Port Olisar and gradually fall off over a couple hundred kilometers, whereas it's very rare to see pirates who would prefer to avoid security close to Port Olisar, but more likely to see them as you get farther away. There are quite a few different types of curves denoting, because until a player actually accepts one of these missions and heads to that location, there are a variety of probabilities. I think some of our notes got screwed up here. Anyway, so one of the more interesting types of curves is the spoofing curve, which allows missions to skirt the normal rules, requiring that they can only be created in the proximity of a player. And this is done so that an NPC can request that you travel to them to provide something they desire, in which case, obviously, we can't limit them to only existing in yours or another player's immediate proximity. This is how combat assist is currently handled, and we'll be adding some other things like NPC refuel and NPC passenger transport in the near future. The reason it's called spoofing is because we only keep a small stub active on the back end, which is way more efficient. We've got other types of curves. There are reinforcement curves that allow designers to dictate how quickly backup tends to arrive when you've been identified as a felon. And we also have the ability to modulate that time according to how far away you are from the place you were last spotted and how long ago that was. There are bounty hunter curves, which allow us to link to a probability, to your wanted level, so that we can increase the encounter frequency when they'd actually be hunting you, and otherwise keep them very rare. Let's continue on, though. Vale, vamos a volver atrás y os explico. Bueno, básicamente dicen que pues estos espacios los pueden modificar, ¿ok? De tal manera de que digan de que, bueno, pues imaginaos que aquí está por Olisar como marca. Entonces dice que puede que llegues a ver piratas en los extremos, pero que no veas piratas acercándose a por Olisar porque no será lugar deseable por ellos, ¿no? Entonces dice que hay diferentes tipos de zonas, ¿no? Incluso pues aquí se alejarían debido a la seguridad. También dice de que incluso pueden hacer uno de estos volúmenes para que si tú te acercas en una zona determinada, pues haya un NPC próximo, solo si estás próximo al NPC, pues que se active una misión, como pueden ser las misiones de escolta, o sea, de asistencia en combate, o las misiones de llevar a una persona de un lugar a otro, o de que vayas a buscar algo.
vayas a buscar, si te pide de que vayas a buscar algo, además de tú tener que tener ese NPC en la proximidad, tendrías también que tener el material que te vaya a buscar en cierta proximidad también. There are reinforcement curves that allow designers to dictate how quickly backup tends to arrive when you've been identified as a felon, and we also have the ability to modulate. Claro, en el caso de esas bolitas que hay por ahí, pues también habría la posibilidad de que si tú tienes las estrellas, ¿no?, de pirata, pues que se podría se podría incrementar la posibilidad con la cual eres interceptado, y además también se podría hacer casi que no, o sea, casi que no te intercepten si en el caso que no tengas casi piratería, ¿no? No tengas... that time according to how far away you are from the place you were last spotted and how long ago that was. There are bounty hunter curves which allow us to link to a probability, which allow us to link a probability to your wanted level so that we can increase the encounter frequency when they'd actually be hunting you and otherwise keep them very rare. Esto todo lo modifican con curvas, ¿vale? Está diciendo que lo modifican con curvas. Imagino que tendrán una gráfica y la subirán o la bajarán, no sé. Let's continue on, though, and get a better understanding of how exactly probability volumes works. Here we have an area of space that's marked up as having a certain probability of pirates and freighters, security, asteroids, and derelict ships. Now let's go ahead and activate all of that content. Dice que aquí nos están describiendo un área en la que han metido piratas, una cierta probabilidad de piratas, una cierta probabilidad de cargueros, una cierta probabilidad de guardias de seguridad, asteroides y naves abandonadas. That's a lot of content to simulate when no one is around to see it. A lot of pathfinding NPCs, animations, vehicle physics, collision detection. Now let's go ahead and introduce a player. Le van a añadir un jugador. Those pirates and freighters and everything else, they still exist, but only in a probabilistic state. As the player traverses through the volume, we roll the dice on the various curves and force the probabilities to make a choice. Does that content exist at that location or doesn't it? Here, the player gets a hit from the asteroid probability. So the mission database is then queried to find missions with the associated content tag, dynamic parameters injected, and the mission is instantiated. And now a bit later, the player trips the freighter probability and then eventually runs into a pirate. The key point... Claro, están diciendo de que, bueno, el jugador habéis visto que vamos a ponerlo un poquito para atrás para que se entienda, porque esto... So the mission database is then queried to find missions with the associated content tag, dynamic parameters injected, and the mission is instantiated. And now a bit... Claro, entonces están poniendo el ejemplo de que pues han limpiado lo que es la esfera entera. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de probabilidades, ¿ok? Y pues se activarán a medida que el jugador pase por aquí, ¿no? Entonces, una vez el jugador entra, pues imaginaros, está diciendo, poniendo el ejemplo de que se active la probabilidad de encontrarte con asteroide. Entonces, al encontrarte con asteroide, aparte de esto, pues se podrán generar las misiones de carguero o misiones relacionadas con tal, pues hay un asteroide, ¿no? Como está poniendo ese ejemplo. Later, the player trips the freighter probability and then eventually runs into a pirate. The key... Claro, entonces encuentra con la misión de que le dé una posibilidad de carguero y de repente pues también tiene la posibilidad de encontrarse con un pirata, ¿no? A medida que va pasando. Point here is that much of the world exists as a superposition of probabilities until a player gets sufficiently close that the wave functions collapse, at which point we instantiate them and start simulating the full-blown entities. One of the quirks with probability volumes is that they usually represent a variety of low-frequency events. Space is big after all, and even in a pretty heavily populated area, you shouldn't be running into other ships all that often. The problem is that the likelihood of multiple events happening simultaneously is a product of their probabilities, meaning that it's very unlikely you'd ever see two or more at the same time. So let's go ahead and see what this means in practice. Here's a player traversing a probability volume. He makes it through a good part of it before the freighter's probability curve determines that an encounter has occurred, at which point the probability volume queries the mission database with the freighter tag and instantiates a compatible mission. The player continues on, and shortly thereafter, the pirate's probability curve indicates a hit, which triggers another lookup into the mission database. There's nothing fundamentally wrong with this. In fact, it's a pretty accurate representation of what you realistically expect to see. Two rare events happening on their own schedule.
The systemic behavior of the freighter and the pirate, even if spawned separately, would allow them to logically react to one another. So if they were spawned in close enough proximity, the pirate might even attack the freighter. The problem is that this approach lets the algorithms dictate too much of the experience, and if you're not careful, this can lead to the gameplay starting to feel very formulaic. Pretty accurate representation. Claro. Vamos a volver aquí atrás. Entonces, digamos que tú vas atravesando, lo que está diciendo es que el jugador va atravesando, gracias por el follow, Domini, canal. Imaginaros que el jugador pues entra en esa probabilidad de volúmenes, ¿no? Que es ese área que hemos visto grande, pero está representada pues aquí en estos segmentos. ¿Okay? Entonces, una vez el jugador atraviesa este volumen de probabilidades, se puede encontrar con un carguero. ¿Ok? Y estamos hablando de que está diciendo de que en el espacio pues no deberías de encontrarte a menudo con naves, porque es un lugar muy vasto, ¿no? Y bueno, pues, pero que bueno, no deberías encontrarte con naves a menudo, pero sí de vez en cuando. Entonces ahora está poniendo el ejemplo de que te has encontrado con un carguero y que más adelante pues puede que también te encuentres con un pirata. Que bueno, que hasta aquí pues no parece que está bien la cosa, ¿no? Que parece que es lógico, ¿no? Que pueda pasar eso. Determines that an encounter has occurred, at which point the probability volume queries the mission database with the freighter tag and instantiates a compatible mission. Claro, una vez te encuentras con el carguero, dice que aquí de repente pues se instanciará una misión, es decir, aparecerá una misión dentro del juego y te saldrá una misión relacionada con este carguero, pues te lo has encontrado, ¿no? The player continues on, and shortly thereafter, the pirate's probability curve indicates a hit, which triggers another lookup into the mission database. There's nothing fundamentally wrong with this. Claro, y de repente pues te encuentras con el pirata y pues activa otra misión de pirata, ¿no? Te encuentras con la probabilidad de pirata. Ojo, con la probabilidad de pirata. In fact, it's a pretty accurate representation of what you'd realistically expect to see. Two rare events happening on their own schedule. The systemic behavior of the freighter and the pirate, even if spawned separately, would allow them to logically react to one another. So if they were spawned in close enough proximity, the pirate might even attack the freighter. Claro, además dice que que el carguero spawnee también interactúa con el tema del pirata. Entonces puede que incluso el pirata termine termine atacando al carguero. The problem is that this approach lets the algorithms dictate too much of the experience, and if you're not careful, this can lead to the gameplay starting to feel very formulaic. What we really want is the... Claro, dice que si no se tiene cuidado, el problema es que este sistema puede hacer que el juego se vea demasiado matemático, ¿no? En el sentido de que si te encuentras un carguero y hay un tal, pues que ya jarana. The ability for designers to craft more custom content and to then have a mechanism by which we can trigger it such that it all feels logical, if a bit lucky in the timing. So what we do instead of basically allowing the algorithms to entirely control what you see is we defer the activation for a short period of time and bend the probabilities of other things so that we're more likely to get a combination than would otherwise be the case. So they once again the player once again triggers the freighter's probability, but rather than... You already got it? Yeah, so we're running a little bit ahead. But basically what you've seen here is the player hit the freighter's probability, held on to it. We bent the probabilities to increase the likelihood of anything else being able to be attached. In this case, that involved the freighter. It involved the pirate, rather. So why does this matter? Think about a pirate and a freighter being created separately. It's going to take a good while for the pirate to close the distance with the freighter, disable it, park next to it, and board it. This means that you'd never come upon a situation where the freighter's already been disabled and the pirates are rampaging through the ship, so you'd better hurry if you want to save the crew. That's actually a really interesting scenario, though, one that'd be a lot of fun to experience. So while we're fine with the systemic functionality, driving things by default, we want to be able to bend things towards more interesting situations without it ever feeling too random every once in a while. The problem with probability being created Vamos a volver otra so vez. that we're more likely to get a combination than would otherwise be the case. Designers to craft more custom content and to then have a mechanism by which we can trigger it such that it all feels logical, if a bit lucky in the timing. So what we do instead of basically allowing the algorithms to entirely control what you see
is we defer the activation for a short period of time and bend the probabilities of other things so that we're more likely to get a combination that would otherwise be the case. Claro, entonces, en vez de permitir que el algoritmo dicte lo que veamos, porque nos vamos encontrando cosas, digamos, misiones o lo que sea, ¿no? Las probabilidades de estas de piratas o tal, lo que hacen es como retrasar, dar un poco de retardo a lo que es el popeo de esa misión que nos pueda saltar, de tal manera de que si el jugador, pues a medida que se va encontrando la probabilidad de pirata también, lo que hacen es que combinan las dos cosas, ¿ok? Y de esta manera pues consiguen un tipo de misión diferente. Dicho de otra manera, si nosotros vamos con la nave, ¿ok? Y nos quedamos quietos cuando llegamos al rollo del carguero, nosotros no lo vamos a saber porque precisamente la misión tiene un tiempo de retardo en aparecer. Nosotros no lo vamos a saber, ¿ok? Que hay un carguero ahí y dice, va, nos quedamos y ya está, y hacemos la liada, ¿no? No va así el rollo. Entonces, el rollo va de la siguiente manera. Si nosotros nos quedásemos ahí y tuviéramos la casualidad o la coincidencia de que, bueno, es zorro rojo, tuviéramos la casualidad o la coincidencia de que nos hubiese tocado un carguero ahí, pues solo veríamos la misión de carguero, ¿vale? Pero si seguimos avanzando con normalidad, pues nos encontraríamos con la misión de pirata también, y entonces la misión de pirata y la de carguero se fusionarían. Se fusionarían y nos darían un producto distinto, ¿no? Que es lo que nos está enseñando aquí. So they once again the player once again triggers the freighter's probability, but rather than you already got it. Yeah. So we're running a little bit ahead, but basically what you've seen here is the player hit the freighter's probability, held on to it. We bent the probabilities to increase the likelihood of anything else being able to be attached. In this case, that involved the freighter. It involved the pirate, rather. So why does this matter? Think about a pirate and a freighter being created separately. It's going to take a good while for the pirate to close the distance with the freighter, disable it, park next to it, and board it. This means that you'd never come upon a situation where the freighter's already been disabled and the pirates are rampaging through the ship, so you'd better hurry if you want to save the crew. That's actually a really interesting scenario, though, one that'd be a lot of fun to experience. So while we're fine with the systemic functionality, driving things by default, we want to be able to bend things towards more interesting situations with. Claro, precisamente dice que además al combinar la misión de carguero y de pirata nos podríamos encontrar situaciones de abordaje, porque al estar vinculado pues las dos misiones, pues efectivamente pues daría tiempo a que interactúen, daría tiempo a que nosotros llegásemos y viésemos la jarana, ¿no? Que viésemos pues que están intentando pues asaltar la nave o robarla o lo que sea, ¿no? Y podríamos pues darnos prisa para evitar que eso suceda o lo que fuera, ¿no? Intervenir y pues que ese tipo de situaciones que sería muy interesante. El tema de mezclar como están haciendo precisamente es para aumentar ese tipo de situaciones interesantes. Without it ever feeling too random every once in a while. The problem with probability volumes then all comes down to their construction. Each one, and there are lots of them, contains a litany of curves and associated data and is set up by hand, which is time consuming and requires constant updating as other things change. One of the main reasons why they're so difficult to maintain is that many of the variables that a probability volume details should impact one another. More security in an area should of course impact the number of pirates, but because they're all handled independently, designers have to be very careful when modifying them. Mistakes are inevitably made, which results in a lot of sleuthing around to figure out what broke or is now poorly balanced and how to resolve it. The worst thing though is that they're static. If an area has a lot of pirates, it will always have a lot of pirates. There's nothing you or the NPC population can do to. Está diciendo que en realidad el sistema este de probabilidad de volúmenes tiene varios problemas, ¿no? De entrada que requiere bastante mano de obra para poder interactuar con ello de estudio, ¿no? Que tienen. Y el problema, pues, es que claro, que cuando algo afecta al juego, cuando algo cambia en el juego, pues tienen que ir modificando las variables y parece que dice que es un tema tedioso, ¿no? De hacer. Y además que modificar unas variables, pues es inevitable equivocarse y es muy difícil de balancear. Además, también está el problema de que se convierte en algo estático en el sentido de que si tú tienes una zona, vale, un área de estas como lo ha marcado, y ese área tiene asignado que hay una alta actividad pirata, siempre va a haber una alta actividad pirata.
¿vale? Porque está marcado, está asignado a esa zona, ¿no? To change that. Rewards won't vary based upon the level of threat in an area because the threat is always the same. A new commodity discovery. Claro, dice además las recompensas no variarán según la amenaza que haya en la zona, porque la amenaza estará estática, nunca variará de esta manera, ¿no? Siempre va pues esa misma probabilidad de que salgan piratas. Won't cause miners to move in to exploit it and won't in turn attract pirates eager to prey on them. Demand for security patrols and escorts for that area won't increase in response to the pirates, and the pirate threat won't recede as a result. What we really need then is a way to dynamically derive the probability curves based upon what's happening, or rather should be happening when we manage to resolve all these problems I've been pointing out across the solar system. Claro, dice que además lo que realmente hace falta es un sistema que haga pues, que esto varíe, que esto cambie y que realmente pues se generen las pues aparezcan los NPCs, ¿no? O los piratas, pues según haya pues cosas que robar o tal, porque si no al final la seguridad siempre va a estar igual, no se va a modificar, ¿no? La cantidad de seguridad que haya, no se va a modificar la cantidad de piratas que haya, no se va a modificar la recompensa, no se va a modificar tanto, entonces necesitan que eso cambie, ¿no? So I've called out a lot of very serious problems, things that require enormous amounts of bandwidth to set up and maintain and that still fail to deliver the experience we want. What we actually want is a dynamic, logical universe. We want the demand for goods and services to be the result of a legitimate economic need, and we must have. Claro, dice que quieren un universo dinámico y lógico, que quieren una serie de servicios que estén, o sea, que aparezcan realmente porque hay una necesidad de esos servicios. Sufficient runtime context so that we can customize these modular mission templates. NPCs must be able to contribute in helping to turn the gears of the economy from buying and selling goods to creating and accepting missions. The system needs. Además, los NPCs deben de tener la capacidad de poder cambiar las marchas en la economía, ¿no? Cambiar la marcha de la economía y poder pues vender y comprar bienes, ¿no? O pues yo qué sé, comprar bienes o sí, vender y comprar bienes. Needs to automatically balance itself so that we can focus on the high level rules instead of the details. Claro, además el sistema debe de tener la capacidad de autobalancearse para poder hacer cambios en lo que es a niveles altos en vez de tener que bajar al detalle, ¿no? Y tener que cambiar cosa por cosa. All of this too has to be incredibly computationally efficient, which means we need a more focused simulation engine, one that's only concerned with what we need to achieve the desired effect. If we're ever going to reach a point where we can deliver new solar systems in a reasonable amount of time, then we're going to need to make a quantum leap. So, what's the solution? Vale, pues aparte además, como van a hacer otros sistemas, pues van a necesitar que eso, pues que sea una herramienta que sirva para hacer más sistemas y que no requiera, pues al final de tanto esfuerzo, ¿no? Y todo lo que nos está contando. Yeah, I was supposed to flip. We'll flip over to the end there. Yep, let's go ahead and flip the screens. It's exciting, I really promise. There we go. Yeah, there it is. So this is quantum, and I know what you're thinking, and I've seen this before. If the visuals look, particularly familiar, it's because we started with the solar system map that we released years ago. But this really is a totally different beast. The original star map referenced static data. There was nothing dynamic about it. But quantum is totally different. For starters, it has access to all of the back-end services and can pull whatever data it needs from them. Everything you see on the screen then, that's real-time data pulled from the game. Claro, están hablando de que dice que esto nos puede sonar familiar, que bueno, que esta es la solución que están presentando a todo lo que nos están contando, ¿no? Para mejorar la situación de la economía y del comportamiento de las misiones y del servidor. Dicen que esto es el quantum, ¿no? Llaman así. Entonces, están hablando de que nos suena familiar por el tema de ver el ArcStar Map, que bueno, que en realidad el ArcStar Map tiene información estática y que esto en realidad pues está mostrando información de lo que ocurre en tiempo real en el servidor.
So let's go ahead and take a quick tour of the system. Yeah. Okay, let's go ahead and jump on over to everyone's favorite gas giant, Crusader. And in the background there, you can see Port Olisar. Let's go ahead and bring that up. Now, I mentioned that we're connected to all the real-time data. Let's go ahead and see what the players are up to. Claro, dice que, bueno, que nos vamos a ir al gigante de gas favorito, que es Crusader, que nos vamos a ir a por Olisar y que además vamos a ver qué están haciendo ahora los jugadores, ¿no? So, each of those red dots is a real player, thousands of them across well over 100 servers. Now, to be honest, we recorded this earlier mainly because we didn't know how many people would be playing the game while we were doing this show. 'Cause y'all are right here, right? And I figured it would be totally anticlimactic to say, here are all the players, and 3 dots showed up. Bueno, básicamente están diciendo que los puntos rojos son los jugadores y que lo que estamos viendo ha sido grabado previamente y que sería un poco violento bueno, la gente que está jugando ahí decirle dónde están todos los jugadores ahora mismo, no sé, un poco raro. Algo así, he dicho. So let's go ahead and continue the tour of the solar system and jump on over to Daymar. And you can see a number of people affixed to the planet. Some of those obviously are going to be at outposts. Some of them are inevitably mining. Over there on the right, you can see the current player list. Let's go ahead and see what a couple players are up to. Just go ahead and highlight them so we can see where they're at. Claro, está diciendo que aquí, pues bueno, pues estamos en Daymar, ¿no? Como veis, y que puede haber algunos jugadores que están minando, otros jugadores que están simplemente por ahí rondando, y que ahora nos está marcando uno de los jugadores ahí a la derecha. And let's go ahead and jump to Circo Worm and see where he's at. It looks like he's in Lorville. Here he is. Hi, buddy. And you can actually see some deaths down on the planet there. So obviously there's been some conflict there, and you actually see, let's go ahead and back out a little bit and find there's a contract to the right. You have access to missions, so you can see that Calypsos Norwang is requesting personal transport to Norville. Claro, además dice que ahora mismo parece que ha habido un poco de batalla por ahí, por la zona que he enseñado, y además que aquí podemos ver pues una misión que está solicitando un transporte personal. Calypso Norwang que está haciendo eso, ¿no? Una misión que estamos viendo. Lorville, and he's willing to pay $4,500. Good on you, buddy. Let's go ahead and jump on over to Ariel, and we can get a view of those probability volumes that I was talking about earlier. And so what you're seeing here, as I mentioned, there are a variety of different types and lots of different content and thematic tags for all these things. So you can see everything from the default tags, you can see the security reinforcement tags, the bounty hunter tags, the spoofing tags. There are a number of these. We'll be adding more. In general, what it's doing is, as I mentioned, it's basically representing things in probabilistic state because it's too expensive for us to fully simulate them. Dice que ahora mismo lo que estamos viendo pues, son las diferentes misiones en el tema este de volumen. Ahí vemos las curvas de las que comentaba, cómo está modificando las probabilidades, y que además dice que es en términos de desarrollo del juego pues que tienen que hacerlo en probabilidades, no lo pueden hacer simulado tal cual, porque si no, pues, o sea, no pueden poner las naves ahí, ¿no? Ya directamente, porque si no les explotaría la máquina, nos explotaría la máquina, básicamente, no se podría. Now let's go ahead and jump over to a shop. Let's check out the Hicks Research Station that's on Cellin. Yeah, we've got to go over to Crusader. And let's go ahead and open up that shop. Dale, van a ir a una tienda en Crusader, echar un vistazo. Yep, there's Outpost Korea, and you can see that there's a lot of death around there. Está viendo ahí Carea, que además hay muchísima muerte alrededor de Carea. And over on the right at the Hicks Research Station, you can see all the things that it buys and sells and what those prices have been doing over time.
Aquí dice que estamos viendo cómo se han comportado los precios de los diferentes, los diferentes commodities que se venden, ¿no? Suministros médicos, clorine, iodine, todo eso, ¿no? Now, I suspect I know what you're thinking at this point. This is all very cool, but it doesn't really solve any of the fundamental problems that I mentioned earlier, and that's totally true. Claro, dice que ahora mismo estamos viendo algo que mola mucho, pero en realidad no resuelve nada de los problemas de los que hemos estado hablando antes, ¿no? Y dice que, bueno, que eso es totalmente cierto. So let's clear the board and get to that. Así que van a limpiar la pizarra y llegar al asunto, ¿no? So El tablero, limpiar the el tablero. primary reason for quantum's existence is to enable us to have one unified world where we can, simulate millions of NPCs and feed back into that all of the player actions into one unified whole. So there's really no difference. There are some optimized areas, the probability volumes that exist in between these two realities, but really this is the full-blown simulation. It takes into account all the player actions. So let's go ahead and start by bringing 1,000 quanta to life. Bueno, pues esto lo que viene siendo, lo que está diciendo es que es una herramienta que le permite simular cientos de NPCs a la vez que hay jugadores, bueno, thousands, ha dicho, o sea, miles de NPCs, a la vez que también pues coexisten con los jugadores y los jugadores aportan feedback y que todo está metido en este núcleo, ¿no? Este agujero. Y que, bueno, que van a meter ahora mismo pues NPCs a la vida. Al sistema quantum este, ¿no? So, Jake here is cranking the number of quanta up to 1,000, and they're basically going to come streaming in from another system. Flowing into the universe there. These are simulated entities. Claro, cuantas le llaman a entidades simuladas. Y veis que están separados de lo que serían los piratas y la seguridad. Estos son, pues, NPCs que en realidad son entidades, no lo llaman entidades, pero bueno, serían NPCs realmente que pues pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Minería, comercio, pues exploración, mil movidas, ¿no? Ya veremos en el futuro. The real significance of this is when you're talking about working out the vast multitude of details that we really need to allow this universe to evolve and feel dynamic, we don't actually need all of the incredibly high fidelity, super computationally expensive stuff that we would get if we were actually simulating these NPCs the traditional way on the server so that they look exactly like they would when you see them. These NPCs don't need to do animations. They don't need to do physics. They don't need to do collision detection. They don't need to do a whole slew of things that we couldn't afford to do. It'd be incredibly expensive to try. And in the end, even if we did it, it wouldn't make the end results any more accurate. So, They also have personality traits too. Like Claro, están diciendo de que en este caso, pues los NPCs... buenas, Rodal. Los NPCs que hay aquí pues no necesitan que los veamos, necesitan que podamos interactuar con ellos y además, inclusive si necesitásemos interactuar con ellos, o sea, si pudiésemos interactuar con ellos no haría ninguna diferencia para lo que realmente quieren lograr, ¿no? yep. one has a little bit of something going on. Yeah, there are a number of different traits that we're modeling. We're still working out the exact configuration. One of them is ambition, and that specifies how far a quantum can push themselves relative to others, whether in crime or legitimate enterprise. Another one is intelligence, and that dictates what sort of things they can pursue and how well they can do something. Happiness is a measure of whether a quantum Están diciendo de las que a pesar de que no se pueden apreciar como NPC ideal, sí tienen como personalidad, ¿no? Adherida. Entonces, pues están trabajando con cosas como la ambición, que hace que pues que sean más ambiciosos que el resto de Quanta, ¿vale? Que es lo que le llaman así a esos NPCs, a los verdecillos, ¿vale? Le llaman Quanta. También pues inteligencia, que es decir que pues que desempeñen su papel mejor que otros de rama, ¿no?
The singular form of quanta is miserable or content, and unhappy quanta want to change their situation, move to a new location, change. Vale, digamos que luego también hay felicidad, y la felicidad sería pues en contento o descontento, ¿vale? Y luego pues hay un estado que es sin felicidad, no descontento, sin felicidad, que es cuando el NPC se traslada de un lugar a otro. Occupations and that sort of thing. Aggression controls the lengths to which a quanta. Vamos a llamarle Quanta porque no son NPCs, ¿vale? NPC lo vamos a poder ver y tal, son otro rollo. Digamos que es Quanta, punto. Es una entidad que se comporta de esa manera. Entonces, también pueden tener diferentes niveles de agresividad. Quantum will go to achieve their objective. A business-oriented quantum with a lot of aggression might push their workers harder, trading their happiness for more profit, and as a result have to deal with more turnover. Claro, también puede haber que haya pues un NPC que su agresividad esté enfocada no en la batalla, sino en los negocios, ¿ok? Y entonces lo que haga sea que intercambia felicidad por beneficio de sus trabajadores, de sus Quanta. Entonces si los tiene puteados ahí para producir más, pero los tiene descontentos. And lastly, criminality, that determines the amount of criminal behavior that a quantum will consider. No criminality equates to a law-abiding quantum. Having a very little means that they might be willing to commit some minor crimes like smuggling or illegal mining. And a lot means that they're open to piracy and murder. They can have possessions, store up money, own a ship or property, have a home. Now, all of these quanta have basically come to rest within the system. And the reason Dame un segundo. quantum will consider. No criminality equates to a law-abiding quantum. Having a very little means that they might be willing to commit some minor crimes like smuggling or illegal mining. And a lot means that they're open to piracy and murder. They can have possessions, store up money, own a ship or property, have a home. Vale, están diciendo que incluso pues los Quanta pues pueden tener también el sistema de atienden a la ley en el sentido de que sí, pues puede que sean los más buenos del espacio, puede que hagan algo de contrabando, o puede que sean unos auténticos cabrones, asesinen, maten y de todo. Pueden tener drogas en posesión, pueden tener una casa. Una casa. Oh, Dios mío. Now, all of these quanta have basically come to rest within the system. And the reason for that is because there's nothing for them to do. There's no reason for them to get up off of the couch. So, let's jump to the next slide. Un segundito aquí. Means that they might be willing to commit some minor crimes like smuggling or illegal mining. And a lot means that they're open to piracy and murder. They can have possessions, store up money, own a ship or property, have a home. Now, all of these quanta have basically come to rest within the system. And the reason for that is because there's nothing for them to do. There's no reason for them to get up off of the couch. Que además dice que todos estos Quanta ahora mismo están ahí parados porque no hay ninguna razón para que se levanten del sofá. So, let's jump to the next slide. Ahí los veis parados que no están haciendo nada. We're going to add a little bit of interest to the system by adding an aluminum mine to Delamar. So we've now injected a mine onto Delamar, and yet you see the quanta still refuse to do anything. And that's because there's no economic reason for them to do it. There's nothing to do. Claro, dices que ahora están añadiendo recurso que sería una mina en Delamar, pero los Quanta siguen sin hacer nada porque sigue sin haber ningún interés para ir a tener que recoger ese material. The ore that they could go and extract. Let's go ahead and open up that card, though. So that card represents the mine on Delamar, and you can see a couple of stats towards the top, quantity and purity. And what these are is basically telling you how much of that material is in that mine, and purity is to some degree a measure of concentration. It effectively details how. Bueno, están enseñando los que aquí tenemos en el caso de la mina de Delamar que han hecho, ¿no? Es que se pueden definir los parámetros de la cantidad que tienen, ¿no? En este caso, aluminio en bruto, y además dentro de ese aluminio en bruto te podrían decir la pureza, te podrían definir la concentración de ese aluminio. How easy it is to extract it. There are a couple of parameters at the bottom that are temporary. Those will eventually be derived from those top two parameters, but for right now we can override it for some of the testing that we've been doing. So let's go ahead and jump to the next.
So now we're going to go ahead and add an aluminum refinery to Crusader. Ahora van a añadir una refinería de aluminio a Crusader, que lo estáis viendo. And immediately you will see the quanta start springing to life. Y de And repente what's los happening Quanta, is they've all pues, figured out that refinery, it wants to build up a stockpile of aluminum. And in order to do that, it needs some raw aluminum ore. And thus, it's willing to pay for it. And so the Quanta are seizing upon that economic opportunity, heading out to Delamar, doing the work, extracting that ore, and taking it back to the refinery. claro, dice que ahora mismo lo que estamos viendo es que los Quantas han dado cuenta de que hay esa necesidad y pues la refinería necesita aluminio, entonces pues los Quanta han visto una oportunidad económica. Refinery. And this will continue until until it's full. So let's go ahead and open that card up again, and we can watch Claro, dice que esto continuará hasta que esté lleno la refinería, hasta que esté petada, ¿no? the refined aluminum ore gradually build up. You can also see the number of workers. A few of the Quanta, so you see many of them actually acting as miners. There's also a number of them that are working in that refining factory. Refineries can't process this material, without labor, and Claro, dice que además estamos viendo que incluso hay trabajadores que están minando y trabajadores que están trabajando en la propia fábrica, que la refinería no puede procesar ese material si no tiene mano de obra. there's a formula that dictates how much labor is required in order to process this stuff. And so they have to hire a sufficient number of workers in order to actually execute. Además está diciendo que hay pues una fórmula que dicta la cantidad de trabajadores que necesitas para poder refinar ese material. This operation. And so this would continue for quite a while. Let's go ahead and speed up the simulation a bit. And go ahead and keep watching the aluminum inventory. That's finished, so they're now building up their raw ore to basically load up. And after that, the entire economy comes to a halt. The one refiner we've added has no more. Claro, ahora mismo dice que hemos visto cómo el inventario se llenaba y en el momento que el inventario se ha llenado, pues ha dejado de haber NPCs porque ya está, ya se ha parado todo, ¿no? Ya. More incentive to buy more. Its storage houses are already full, and therefore it's not willing to buy. Since it's not willing to buy, the Quanta have nothing to do. So what we're going to do now is add a factory. But before we do that, let's head on over to the power plant formula. And you can Vale, ahora van a hacer una fábrica, ¿no? Tenemos las minas, la refinería y ahora van a por la fábrica. see here that building a power plant, just like refining ore, requires something. It requires 10 workers working for a duration of 60 ticks. And it also, notably, requires 2 units of refined aluminum ore in order to produce one power plant. Bueno, y aquí vemos que están poniendo que en la fábrica que han creado, pues la fábrica construye plantas de potencia, necesita 10 trabajadores, dura un minuto en hacer cada una y requiere 2 barras de aluminio para poder hacer una power plant. It's got to be more complicated than that, I promise. So. Yeah. Again, Bueno, dice que además que será bastante más complicado que esto, lo promete. we're building up. So, let's go ahead and add the factory to Hurston. Ahí están añadiéndola a Hurston, la fábrica. You gotta slow it down. Oh, going too fast there. Slow on down. And so once again, you see the economy spring to life. And so now you've actually got 2 different tiers going. The factory. Bueno, ahora dice que la economía se ha vuelto a reactivar y que además ahora vemos dos líneas, ¿no? Go ahead and open up the factory. The factory, just like the refinery, needs workers in order to build these power plants. It also needs refined aluminum. So now you've got multiple things going on. The factory Que además dice que la fábrica también necesita, como la refinería, trabajadores y que ahora tienes pues, diferentes cosas. is willing to buy refined aluminum. Someone has to transport that aluminum from Crusader to Hurston. So some of the Quanta are basically working, they're basically working as freighters to move that, to move that product from one
Claro, además ahora dice que aparte de lo que son las naves mineras viniendo de Delamar, refinería, también estamos viendo cómo hay cargueros que van a Hearthstone, ¿no? Pero hay también cargueros involucrados para llevar ese aluminio a la fábrica. Location to another. Some of them were working at the factory on Hurston, some of them were working at the refinery on Crusader, some of them are heading back to Delamar to actually do more mining. So you've got an entire little economic cycle going here. However, it's going to wind up coming to a dead end here. Let's go ahead and accelerate it again. Claro, pero va a Just venir like a what we un, saw a un before, final. because eventually the factory fills up all of its warehouses. It can't take any more. It therefore has no more, it has no more need for refined aluminum. That will eventually shut down the refinery, which will in turn eventually kill off the miners. And you can see there that the inventory is still building on the aluminum, which is why there's still some activity. There's a lot, yeah. But as soon as it's done, it starts flatlining, so you see that the inventory is Claro, estáis viendo de que aquí, efectivamente, la demanda para producir, o sea, la demanda de aluminio para producir plantas de energía, ya tienen el inventario lleno, ya no caben más plantas de energía en la fábrica. Entonces aquí sucede que todavía tienen espacio porque han ido llevando para allá, ¿no? Pero en este momento pues se va a acabar también lo que es el recurso minero llevado desde aquí hasta, o sea, el aluminio llevado desde Delamar hasta Crusader, cuando se llene el inventario de la refinería. And now they're almost done. The factory is basically got it's got all it can handle. The refinery has all of its all it can handle. Therefore, the entire loop draws to close again. So let's add one more node. Let's add a shop that sells power plants to ArcCorp. Dice que van a añadir un nodo más, que es una tienda que venda plantas de potencia en ArcCorp. Slow it down again. And so now the loop is a bit more complicated. The shop is looking, it's a retail shop, it's looking to sell power plants. In order to do that, it needs to be able to buy them for one price, sell them for another. So it adds its markup on, and it, just like the factory that requires transport of the refined aluminum from Crusader to Hurston, it needs the power plants transported from the factory to it. And so if you notice, if the individual quanta, they'll actually have a little translucent circle around them if they're carrying goods. And so you can easily differentiate whether or not the ones that are moving, for example, from Hurston back to the mine are empty, they're going to load up on ore. And then when they're heading back to Delamar, and then from Delamar back to Crusader, they've actually all got ore. And so this loop will actually continue indefinitely. And the reason is because we've cheated something for tonight, and it sounds very similar to what I was basically saying was a bad idea earlier, which is the shop right now is a simple consumer. It's burning off that inventory. The difference here is that the solution to that is very simple in the context of quantum. And the reason is these quanta, the next step of what we'll be working on is they'll actually require ships. Ships require engines. And so all of a sudden there's a real demand for how many power plants do you need? How many ships do you need? It all. Claro, la cuestión es que ahora mismo vemos que ahora el ciclo no se para, y no se para porque han añadido el contador de que se va quemando el inventario de la tienda. De alguna manera como que simulan que se están vendiendo. Y bueno, en realidad no. Entonces, lo que está diciendo es que en el futuro van a añadir a los quanta, ¿vale? Los verdecillos estos, que además ha comentado que los que llevan un circulito son los que llevan material. Los que están solo así en verde son los que no llevan nada, que van de vacío, ¿no? Bueno, están diciendo que tendrán que comprar naves, y por lo tanto necesitarán motores, necesitarán plantas de potencia. All follows those same logical equations. So let's go ahead and add a bit more economic complexity. Actually, a slide. So thus far, we've shown a very basic economic loop. One commodity, one refinery, one factory, and one retail shop. The real world, of course, is far more complicated. You'll have lots of different commodities, refining and production nodes, retail shops, and of course players in quanta competing against one another for a limited supply of goods and services. It's this competition, this economic natural selection, that ensures that things remain in balance, that a logical equilibrium is reached. Claro, está comentando de que en la vida real sería mucho más complejo y que además habría competencia
entre pues competencia entre diferentes pues fábricas, diferentes historias, ¿no? Y que eso además mantendría la economía equilibrada y pues habría pues y sería pues un sistema enriquecido, ¿no? Que habría variedad, habría cosillas. Sería interesante, ¿no? Should we go into it? So, next. Ahora viene lo bueno. So, our current architecture basically has players connecting to a game server. Nuestra nuestra arquitectura actual tiene jugadores conectados a un servidor de juego. And then we've got services behind the scenes that can feed information to these servers and receive information back in return. Vale, y luego tienen lo que es el jugador se conecta al servidor y luego pues hay diferentes servicios que envían información al servidor y también la reciben. And so you can see here, we've got shop services and probability volume services and all of this sort of thing. The basic problem with this arrangement is that services don't have any knowledge of what NPCs are doing, or rather what they should be doing. So that shop service that controls the prices, it's got algorithms, but it has no real understanding. It doesn't understand that there are 10,000 NPCs that do or don't need this, or what pirates are doing, or any of that. We don't simulate at that high level anywhere within the game right now. You have servers that basically instantiate the stuff near you, and you have the services that can run these formula, and that's basically it. Now, they can implement these services, these algorithmic price calculations, but supply and demand only come from players and hard-coded formulae. And it's the same for missions and PVs. The data is completely static and can't evolve. The number... Claro, aquí la cuestión es que dice que los servidores realmente no tienen idea de qué está ocurriendo con los NPCs, ¿no? Para, pues digamos, para proporcionar diferentes servicios. No tienen idea del servidor. Of servers, of course, as we've seen here, it varies depending upon how many players are in the game. So let's go ahead and add quantum. Quantum changes this in dramatic fashion. It gives us a place where we can efficiently simulate NPC behavior and then feeds that behavior to the game server so that players can experience it. Further, it allows player actions to be fed back into the simulation so that there's no meaningful difference between the real and simulated worlds. Quantum creates a... Claro, dice que lo que hace el pedazo de sistema quantum es que sí puede simular y tiene conocimiento de lo que está ocurriendo con los NPCs, ya sabéis, moral, mil historias que nos han enseñado ahora, ¿no? Y entonces puede, digamos, dictar las reglas para este tipo de servicios y asimismo puede obtener un feedback que es recogido por el quantum, de tal manera que el comportamiento en el juego pues no habría prácticamente diferencia de lo que es cómo se comporta la economía en el juego, cómo se comporta en la vida real con este sistema. Real and simulated worlds. Quantum creates a complete loop. NPCs can be simulated in efficient fashion. And I actually meant to say that quantum feeds the services, which in turn feed the game servers. So let's go ahead and get back to the simulation. And what we're going to do now is alter the power plant formula. So let's add a bit of complexity by changing the production formula for power plants to require laranite. Ahora dice que van a volver al sistema quantum y van a modificar la fórmula requerida para las plantas de potencia. Ahora mismo hacían falta 2 de aluminio para fabricar una planta de potencia. Add some. We need to change the production formula. No, we're gonna add laranite first. Oh, right, yeah, okay. Yeah, we do want to add the new mine first. So we're going to add a laranite mine to Walla. Claro, antes de cambiar dice que van a añadir una mina de laranite a Walla. And then we want to go ahead and add a refinery for this laranite. We'll add that to the Hurston L3. Y una refinería en Hurston L3 para el laranite. And now let's go ahead and adjust that power plant formula. And we're going to change the power plant formula. Right now it requires 0 laranite. We're going to change that to 2.
And what we're going to very quickly see here is that we're going to start getting some laranite flowing to the Hurston factory so that the power plants can continue to be created. De repente va a cambiar el flujo y vamos a ver un comportamiento, ¿no? That's that loop of guys right there. That's what they're taking. Now, one of the important things here is that let's go ahead and look at the Hurston aluminum. Bring Hurston factory aluminum. Now, what wound up happening there is it was very low for a period of time, and that's because they were actually burning off that aluminum inventory as fast as they could get it. And the reason why you see that spike there in the aluminum inventory is because as soon as we altered the formula so that power plants now require laranite, they were still receiving from all these freighter transports. They still had aluminum coming in, but they could no longer produce power plants. So it stalled, and then all of a sudden they started stockpiling. And then when you see that the aluminum started falling, that's because finally they started receiving supplies of laranite, and they were able to resume the production process. And so all of a sudden, their aluminum started getting burned off at a natural rate. Entonces aquí básicamente lo que estamos viendo es que como el sistema Quantum hay, digamos que ya tenían stock de antes, ¿vale? Y no pueden producir plantas de potencia porque les falta el aranite. La demanda en realidad hace falta que sea del aranite. Entonces pues veremos que hay un cambio de gente que está minando realmente el aranite. O sea, habrá más cuanta que vayan a trabajar el aranite. Y de esa manera pues se equilibrará lo que sería pues otra vez la curva se igualará la curva del aluminio y del aranite, ¿no? Además, un segundito porque Burning off that aluminum inventory as fast as they could get it. And the reason why you see that spike there in the aluminum inventory is because as soon as we altered the formula so that power plants now require laranite, they were still receiving from all these freighter transports. They still had aluminum coming in, but they could no longer produce power plants. So it stalled, and then all of a sudden they started stockpiling. And then when you see that the aluminum started falling, that's because finally they started receiving supplies of laranite, and they were able to resume the production process. And so all of a sudden, their aluminum started getting burned off at a natural rate. Claro, está diciendo de que además vemos aquí que hay como una curva de aluminio que está como en un pico, de repente que empieza a caer, y aquí es cuando empieza la producción de lo que serían las plantas de potencia, porque está llegando el aranite, que lo vemos aquí en esta curva, ¿ok? Y entonces en ese momento pues ya vemos que vuelve a subir y ya se vuelve a poner la demanda, ¿no? de aluminio a la par que el aranite. No, la demanda no, ¿qué coño? No es la demanda. Es el inventario, perdón. El inventario. Es el inventario de aluminio. Esto es el inventario de aluminio que aquí empieza a decaer porque necesitan... vale. Es más harto todavía, No. Lo vamos a explicar bien. Ellos aquí de repente en el inventario decae el aluminio. ¿Y por qué decae el aluminio? Dicen que decae el aluminio porque siguen todavía llegando cargueros con aluminio. Y hay esa previsión de que te van a llegar esos cargueros de aluminio. Entonces decae el espacio que ocupan con aluminio y se centran en el aranite porque el aranite pues necesitan almacenarlo porque ya saben que tienen todo ese acumulado de cargueros que ya estaban de antes, que ya están viniendo hasta que eso se equilibre. O sea, tienen en cuenta la cantidad de cargueros que estaban enviando aluminio más la aranite que está por llegar. De tal manera que reducen en su inventario sabiendo que tienen la seguridad de que si reducen la capacidad en el inventario para poder meter más aranite, siguen teniendo el producto del aluminio porque está en camino. La verdad es que es una puta animalada. To resume the production process, and so all of a sudden their aluminum started getting burned off at a natural rate. Claro, que luego dice que pues hasta que se normalice el ratio, ¿no? Entonces empezará a subir otra vez cuando ya los cargueros que se esperan del aranite y los cargueros que se esperan de aluminio pues tengan un flujo similar.
So now we're going to add a bit more laranite out in the asteroid fields, and Jake's going to handle that via macro. And now let's go ahead and increase the supply of aluminum and see what happens. So we're going to add a few new mines. So let's add an aluminum mine to Cellen first. Vale, van a añadir otra mina de Let's add aluminio. one to Aberdeen as well. Otra en Aberdeen. And lastly, we're going to do Lyria. And if you remember, we already have an aluminum mine on Delamar. Vale, está diciendo que además ya tenían una mina de aluminio en Delaman. They're telling us we need to hurry up. You jump ahead, I guess. You guys want us to hurry up or keep going? Está preguntando, bueno, este fue un momento gracioso y tal, porque decían que tenían que ir acabando ya, que venía el siguiente panel y hace la pregunta de si querían, el Tony este dice, ¿queréis que siga o que pare? Y la peña, sigue, porque cuéntanos esta mierda ya. All right, so it's like 400 to 1. 400 a 1. Qué grande. Let's add a couple more aluminum refineries as well to the Crusader L4 and ArcCorp L1. Crusader L4. Yep, and ArcCorp L1. Yep. So now let's go ahead. We just added all of this new aluminum. So let's head back to that Hurston factory and see what aluminum prices are doing there. What's that factory having to pay for aluminum with all this new supply, these new mines, these new refineries? And there you see that the price is starting to fall off. Claro, y de repente, como han añadido minas y tal de aluminio, pues el precio empieza a descender. Can you speed it up a little bit? Let's just see what it does. And if you see, it continues to plummet. Y continúa cayendo. So those prices are pretty much falling off a cliff now. From all that extra supply that's been brought on without us having to go back and rebalance anything. So let's go ahead and head on over to Cellen. And you can see that Cellen is in very close proximity to Crusader. So you've got an aluminum refinery and aluminum mining, yet there's very little activity. And the reason is because the aluminum at that mine is very difficult to extract. So let's go ahead and adjust the mining time. Claro, estamos diciendo que realmente que esto está muy cerca de Crusader, pero que de repente pues no tiene cuánta que vaya allí porque es muy difícil de extraer. On Cellen from 180 to Y dice que van a modificar ahora el ratio. And what this again reflects is how difficult it is to extract from that particular location. And so Ahí está, el tiempo de now you see extracción. a few guys are actually willing to put in the amount of work necessary. Claro, y la que ha reducido un poco, dice que vemos algunos tipos, ¿no?, que están dispuestos a ir a refinar Cellen. To extract it. Not all of them, it's still a lot of effort. And this comes back to every one of these guys having their own individual set of traits. So some of them were willing to endure, more risk, more, more effort, that sort of thing. So let's go ahead now and increase the laranite consumption. Hurry up a little bit. We can jump ahead to the. Let's just go at normal pace. Ahora van a incrementar el consumo de la aranita. There you go. So let's make the laranite more difficult to work with and more rare and see what happens there. Vamos a hacer el aranite más difícil de trabajar So con we're él going to y más adjust raro. the global laranite refining time from 60 to 120. We're adjusting the time on Walla to be. We're going to do both. The global refining time, we want to take it to 60 to 120. And Walla's extraction time goes from 60 to 180. That's right. 60 to 120. No. Laranite. So what we've just done is basically make it
more time-consuming, more difficult to refine it, and we basically made it more difficult to pull it out of the ground. Vale, más difícil de sacar y más let's difícil go de ahead and refinar. apply a macro also to reduce the default purity of laranite from 50 to 16%, which means that refineries are going to need more ore to produce the same amount of refined product. We active? And now let's go ahead and take a look at the laranite prices on the Hurston factory. Claro, además ha puesto que la pureza es peor, por lo tanto So we necesitarán just did 3 different things to make it considerably, necesitarán más tiempo la refinería para sacar la misma cantidad de material. more expensive for laranite to be utilized. Speed up that time. And you speed it up, and you can see that laranite prices are going up. Claro, y vemos cómo el precio de la arenita está incrementándose. It looks like they're starting to skyrocket. This could be a complete economic disaster. Dice que esto es como un cohete en el cielo un cohete del cielo que podría ser un desastre económico, ¿no? If you notice, they're just going up, up, up. So what we're going to do now to bring that back into control is let's go adjust the power plant formula to compensate a bit. Claro, van a ajustar la fórmula de la So planta. let's adjust it from, instead of 2 laranite, let's change it to 0.1. So we just reduced the amount of laranite needed in the economy by 95%. And let's head back and check out the prices again. Claro, han reducido la cantidad de la arenita necesaria por un 95%. Entonces que ahora mismo pues que la han puesto a 0.1, entonces que se necesita mucho menos la arenita, ¿no? Han ajustado ahí y ahora vamos a ver una And what we fluctuación. should see here in a minute is laranite should start to drop off pretty significantly. Claro, de repente There you la Prices arenita have cae. already- Ahí está cayendo el precio. And this will continue to drop if we watch it. You always get a little bit of turbulence because you've already got contracts set up and stuff. Right. Continuará dobleándose, pero que siempre tiene altibajos debido a los contratos y movidas. I want to see it, Tony. Continuará descendiendo el precio. So it's already down 40, 50%, and it'll keep falling. Okay, so now let's go ahead and add some additional factories. Delamar looks pretty dead. There isn't a lot of economic activity happening over there. So let's add a bit of life by adding a new power plant factory. Le van a añadir una nueva planta de potencia en Delamar. Yeah, I went over here too. And yeah, let's add a Hurston L4 factory for power plants as well to create a little bit of competition for aluminum. Y competencia también en el 4. And then let's head on over to Hurston factory, and let's check out their workers. You notice that their workers are falling off a cliff. What is happening? Well, we just opened up a new power plant factory, and they're getting offered better wages from another place. And so, and what are the wages on Hurston? I'm gonna grab this guy. Let's see what the wages that they were offering. I can't see it. So they were up at, is that 0.25? Yeah, Delamar's offering like almost 3 times the wages of. Yep, so there you see the differential, which is that factory is more desperate for workers, and so you see, let's look at basically the workers skyrocketed on Delamar and plummeted on Hurston. Un segundo. Chicos. Hurston. And eventually those wages, of course, stabilize. They find a point of equilibrium, which is a big point of all of this. Bueno, lo que nos está contando aquí es que los trabajadores, como acaba de recién abrir la fábrica, pues la fábrica tiene como una demanda, como una alta demanda de trabajadores y por eso se han movido de repente, ¿no? Porque los salarios que se pagan en el otro lado, pues son más bajos que los que se pagan en Delamar. Entonces, esto dice que poco a poco se irá estabilizando a medida que tenga ya más trabajadores, ¿no? Se irá normalizando. Pero al principio que no tiene ninguno, pues te pagan una pasta porque vayas a trabajar allí. Entonces, pues los cuantas se mueven.
So let's go ahead now and make some major changes. We're going to do this with a macro, and you can see where we currently stand on the slide. There's like a bunch of stuff that we were supposed to be showing here. Absorb it quickly, everyone. There we go. So we've added lots of aluminum, titanium, and degreasium. In the entries that you see on the screen marked system, all of the moons now have deposits. We've added a bit more laranite, but it's still pretty rare. We've also added a lot of new refineries. We've added cooler and quantum drive recipes to most factories, and they require aluminum, laranite, titanium, and degreasium. The demand for coolers and quantum drives has been introduced, and we've also increased the demand for power plants. And lastly, we've increased, you can see there at the bottom of the screen, the number of quanta from 1,000 to 2,000 so that we've got enough workers to keep the economy humming. Now, previously, we've seen pretty obvious. Está diciendo que han añadido los diferentes materiales que hemos visto, ¿no? Más materiales, y han añadido también coolers y han puesto pues también la fórmula a las fábricas de coolers con sus tiendas, su todo, ¿no? Y que han añadido también 200, en vez de 100, el doble, ¿no? de cuanta. Cause and effect. At this point, though, the economy is starting to get pretty complicated. And No, we can look 2000, at a few perdón. graphs just to see 2000. what's going on with some of the prices to see this. And this is one of the most interesting things about a really complicated economy, which is these changes in quantities and prices, the purposeful movement of quanta, this dynamism. These are all opportunities that you're going to be able to exploit within the game, and they're in constant logical motion. Claro, está diciendo que las varianzas de precios que hay aquí son cosas que vamos a poder explotar en el juego y que se mueven y que están en una constante varianza lógica, ¿no? O sea, que varían de forma lógica, ¿no? Van cambiando de forma lógica. So, let's hit the next one. Be a shame if somebody came to steal from these people, huh? Yep, we'll bring up the slide. Sería una vergüenza si alguien viene a robar de esta gente, ¿no? Entonces ahí le están metiendo piratas. 95 piratas ha metido. All right, so now we've introduced some pirates. Let's go ahead, and so you can see that there are 4 pirate kraken. There's the Nova Riders, Low Riders, Nine Tails, and Dusters. Pirates have to return to one of their bases in order to refuel, rearm. Let's go ahead. If you notice, they head to the areas of highest value. Let's go ahead and zoom in there. And you can see that those are missions being created by the NPCs, no different than players would. In other words, you see a lot of deaths on a route that's got a lot of value. And go ahead and hover over some of those contracts. These are contracts that are being thrown out by the NPCs on that route. What's happening is the NPCs are basically being, some of the freighters are being picked on by the pirates, the ship is being destroyed, and now that NPC has ejected and needs transport back to civilization. Claro, lo que está pasando es que ahora mismo estamos viendo una cantidad de NPCs por aquí. Lo que ha sucedido es que los piratas han destruido sus naves o han tenido que escapar, que eyectar, ¿no? Y entonces estos son misiones que se han generado de NPCs que piden una misión de transporte para volver a regresar a casa. And so they're requesting that. And these are missions that would be fed back into the game that you'd see, and you could wind up accepting these. Claro, y son misiones que veremos en el juego y podemos aceptar y que no se diferencian de las misiones que puede hacer un jugador de rescate, ¿no? Let's go ahead and take a look at Hurston, the coolers and quantum drives. Check this out. This is where they're operating out of, you guys. Right? De los riders con una Kraken. What do you want to go check out? The Hurston, let's look at what happened to the cooler and quantum drives. Oh, yeah. So since we've now got a lot of pirate activity on that route, we want to see what's happening to the cost of some of those goods. Así que bueno, se está partiendo la caja porque dice que ahora que hemos visto piratas alrededor queremos saber qué ha pasado con el coste de sus bienes, ¿no? For a cool 500,000 UEC, you can get yourself your own power plant. Por $500,000 de UECs puedes tener tu planta de potencia.
It's actually normal. Piracy is really terrible for economics, you guys. So Yeah. So let's go ahead now. you can really see it over at the coolers where it started at like a really reasonable thing. Like Yeah, that's pegged. It's the scale. So basically, they were down around 1,000, 2,000, and now they just absolutely skyrocketed in price because so many of the freighters moving, whether it's supplies or moving, the finished product from one location to another, are now being intercepted. And these quanta, as I mentioned earlier, it's like they have various traits, and some of them are very risk averse, and they won't go down routes where there's a significant chance of death. And so to counteract some of this danger, let's go ahead and bring in someone to fight the pirates. So here. Bueno, está comentando de que aquí los precios de los coolers han caído porque se han interceptado cargueros que llevaban esos coolers, ¿no? De las fábricas a las tiendas. Han subido de precio, perdón. Esos cargueros se han subido de precio un montón los coolers. Here comes some security. Ya vamos a meter algo de And seguridad. what you'll notice is that security is drawn to areas of conflict where there's a lot of deaths and such. So they're going to wind up gravitating towards those areas where there's a lot of piracy. And there you can see them. Go ahead and over. Go speed Claro, up a la little policía bit, se not va a too dirigir hard. a... It's 200 too La fast. seguridad se va a dirigir a las zonas en las que está haciendo actividad pirata. And if you notice, by the way, the police will wind up patrolling an area, so they're in constant motion, whereas the pirates basically are enabling quantum interdiction fields. That's why they're basically picking a route on, they're picking a particular location on the route between, between two locations, and they're basically, lying in wait. And Claro, lo que estamos viendo además es que vemos que hay piratas que están en medio de la nada porque están siendo interceptados por fuerzas de seguridad. the security, which doesn't know exactly where they are, is scanning the area looking for them. And so what you notice here is that the pirate situation is starting to look a lot better now that security's shown up. And you would see this reflected over in the prices. And so what you have here is a perpetual... Que además, como la seguridad se ha puesto, la situación del tema de la piratería ha mejorado y ahora pues se verá como también han bajado los precios. game of cat and mouse to where the pirates look for the areas where they can reap the largest rewards with the least amount of risk, and security is then drawn to them. And as soon as you get enough pushback from the system in terms of security, then the pirates look for more opportunistic pastures. And again, this is very much like what you would expect to see. Claro, y además cuando veamos allá, o sea, cuando los piratas vean que están siendo demasiado acosados en una zona de actividad, pues siempre van a buscar una zona en la que les dé beneficio, pero con bajo riesgo. Entonces se moverán a otro sitio. In any logical functioning system. Esto es algo que podéis ver en cualquier sistema lógico funcionando. O sea, que un sistema funcionando de una manera lógica, ¿no? Let's go ahead and turn on the grid. And what you're looking at here is one of the big problems I referred to earlier is how we wind up getting samplings of this, of how we generate probability volumes. And so what this is showing you is we can look at one of these high conflict areas, and it's basically tabulating exactly what's in that area. So you can see that there are 10 total quanta, 1 freighter, 11 pirates, 5... Claro, luego tienen un sistema que es estos hexágonos que lo que les permite es analizar pues segmentos o zonas concretas de todo lo que está pasando en el sistema quantum, ¿no? Entonces van aquí y están mirando pues ahora mismo en una zona de alta actividad y pues ven lo que está pasando, que hay 10 quantas, que hay un carguero, 11 piratas, 5 de seguridad. Security. It also shows you the total value being transported. You know exactly what's going down that. Claro, el valor de lo que se está transportando, que son 47.975. route. Let's take a look at a few other locations. Here you see the security and pirates are fairly even. 6 pirates, 7 security. A decent amount of value. 6 freighters. So there's actually an almost equivalent number of freighters, pirates, and security. This is the information that quantum, and it's a small piece of the whole, this is what it would wind up feeding periodically to the probability volume services, so that designers no longer need to go in and say, oh, well, we're going to hard code a certain amount of security, a certain amount of freighters, and it can never change. We ship it, that's all it's ever going to be. In this case, the simulation is running, it's constantly ebbing and flowing. And your actions over on the game side get factored into this result, just like any of the quanta in this simulation. Claro, y además esto sirve pues
para dar información a los desarrolladores de lo que está ocurriendo y no tienen necesidad de ir a pues, ajustar una probabilidad de volumen como se hablaba antes, ¿no? Que se autogestiona el sistema y de tal manera hasta el punto de llegar de que tú como jugador, pues al realizar o al interactuar con el sistema simplemente serás un NPC más, o sea, para el sistema, o serás como un cuanta más, ¿no? Mejor dicho, como uno de esos verdes más, o sea, realmente pues no vas a romper la economía tú, ¿no? Simplemente formarás parte de ella, o sea, es una pieza más de tablero, ¿no? La verdad es que es una animalada el temita. O sea, es una barbaridad. So for years, we've had just the back-end services and the game servers, and the fundamental problem was that we didn't have a single area where the entire game could be simulated, where NPCs could request goods and services because they have a legitimate economic need and could vie with players to provide those things. We didn't have a way for this activity to determine what you see as you wander around the universe, thus eliminating the need to spend enormous sums of effort configuring vast quantities of static data that could never deliver the dynamic experience we really wanted. Quantum solves all of these issues. It also provides us with a lot more context, which means that concepts not previously understood, like how much risk there is in taking an item from point A to point B, can now be easily calculated. Information like this is vitally important to the price discovery machinery, and as I spoke about earlier, in a properly functioning economy, such things can and will generate a lot of ripples. We also get the information necessary to properly customize mission content, meaning we can deliver a lot more environmental and mission diversity without having to do any more work. I've covered a few of the large areas that quantum will impact, but the effects will be felt far wider. How many NPCs you see at a landing zone, for example, and what they're doing can now change over time. Manufacturing towns might boom and bust depending upon how much commerce is passing through them at any given moment. NPCs can grow and evolve separately from their interactions with players into powerful bosses potentially, and you'll be able to witness. Bueno, está haciendo el resumen de lo que nos ha enseñado, de lo que viene siendo el Quantum con respecto a antes, ¿no? Que es una herramienta muy potente que sirve para hacer pues un sistema dinámico como explica a lo largo del vídeo. Y uno de los puntos importantes destacados del resumen que está haciendo es el hecho de decir que NPC puede evolucionar independientemente de si interactúa o no con un jugador. Puede progresar como NPC, puede hacer dinero, hacer cosas, ¿no? Their growth in lots of different ways. Criminal NPCs with a price on their head can move around the universe just like a player, making trying to catch them that much more fun. We've got a lot. Claro, además dice que, por ejemplo, en el caso de un NPC que tenga un precio a su cabeza, podría moverse a lo largo del universo gracias al sistema Quantum, porque están interconectados. O sea, esto es para el universo, ¿no? Está pensado en macroescala. Entonces, pues un NPC podría cambiarse de sistema y eso hará que, pues, precisamente las misiones de cazarrecompensas sean mucho más entretenidas y pues, no se distinga realmente un NPC de un jugador en cuanto a ese tipo de comportamiento. A lot more work to do before Quantum is ready for integration with the rest of the game, but it's one of the last big steps in setting us up for a completely dynamic and systemic universe. Thanks for listening. Bueno, además dice que el sistema Quantum que todavía no está listo, pero que será uno de los grandes últimos pasos para ponerles la dirección correcta para poder hacer un sistema dinámico, un universo dinámico. Y bueno, pues este ha sido el panel. La verdad es que tenía ganas de comentarlo. Espero que os haya gustado. ¿Los cuantas estarán representados dentro del juego como NPCs? No. Los cuantas son entidades que no tienen que ver con NPCs. Lo que pasa es que si tú, en el momento que tú estés se genere una misión cuando estés cerca de un cuanta o lo que sea, ¿no? Pues sí lo verás como dicho a lo bruto pero brutísimo. O sea, si tú te encuentras con cuanta y te sale la probabilidad, sí lo verás, ¿vale? Pero en realidad lo que es el cuanta tal cual no, o sea,
va a ser pues un flujo pues, de fichas del tablero, ¿vale? Que no se van a ver realmente. Tú no vas a ver una... En principio no vas a ver una cantidad brutal de tráfico en un sitio, ¿no? Sí, en zonas concretas vas a ver NPCs llegando y que eso tenga sentido, y vas a ver en las zonas de aterrizaje, pero no van a estar ahí siempre, siempre. No van a estar ahí siempre en el universo. O sea, te popearán en principio, los verás si, pues si tu jugador, cuando estés jugando, pues hay algo que tengas que hacer con él o realmente pues coincida que lo veas, ¿no? Esa es la idea. De todas maneras, eh, todo esto de que si se verán o no se verán, habrá que ver al final cómo lo logran hacer, ¿no? O sea, al final habrá que ver esto. De entrada, lo que aquí importa es poder establecer un flujo económico que tenga sentido. Entonces tú piensas que si no se llegaran a ver directamente si nunca llegaras a ver los cuanta, ¿no? Digamos, em, no tendría sentido que hicieran todo este tipo de esquemas, ¿no? Simplemente podrían haber hecho números y... Pues, supongo que sí, que si vas a una zona en la que te coincida que está viendo pues un asalto pirata, pues lo verás. Si vas a una zona en la que te coincide que estás en un carguero, lo verás. Pero no creo que sea algo que de repente, pues... es que imagínate el... O sea, ahora mismo tenemos el server OCS, ¿vale? Que se está implementando. Y tenemos el Audio Constraint Streaming. El Audio Constraint Streaming lo que hace es que tú te permite ver lo que hay en el juego a medida que tú lo necesitas ver. El resto del juego, pues imagínate, si vas a Telamar, pues evidentemente verás Delamar, pero no verás Crusader. Se te quitará, ¿no? Entonces, a mayores, el server OCS lo que hace es que si hay alguien que está en Delamar, el servidor carga Delamar. Pero si tú estás en ese mismo servidor y alguien está en Crusader, el servidor carga Crusader y Delamar. Carga los dos, ¿vale? Pero sin embargo, si tú estás en una nave y estás en tu nave y estás viendo solo la cabina, en una Titan, por ejemplo, pues no te carga la cama, porque no la estás mirando. Tampoco el servidor la cargaría, ¿vale? En el caso de que haya otro tipo que esté en su nave, pues el servidor la cargaría, tú no cargarías su nave, pero el servidor sí, y el servidor tampoco cargaría su cama. A menos que se girasen. Si los dos os giráis para mirar la cama, sí que os cargaría la cama, pero no cargaría lo que está delante de la cabina. Vale, entonces, te estoy explicando esto porque imagínate, María Lur, que hay NPC, o sea, que hay jugadores esparcidos de tal punto de que se verían, pues, en toda la hilera de cada, yo qué sé, cada eh, 10 kilómetros, un jugador en el servidor, ¿vale? En el servidor en el sistema planetario, ¿vale? Y que estén en las rutas de comercio. Imagínate ahora que el servidor tenga que cargar todo lo que ven esas personas. El servidor revienta. O sea, porque estarías viendo todas las naves, ¿no? O sea, el servidor estaría como cargando todas las naves porque los jugadores necesitan ver eso. O sea, explotaría el servidor, ¿no? Entonces no creo que se lleguen a ver los cuanta, sino que más bien se deje que, pues, de vez en cuando veas alguno, ¿no? Que es como parece que lo quieren dejar y lo que parece que es viable. Espero que haya resolvido tu cuestión, Mario Lur. Y nada, chicos, si nadie tiene una pregunta más, pues dejaré el directo por hoy y, y lo haré mañana, el tema del Star Citizen Live. Pues la verdad es que este panel le he dado prioridad porque había que hacerlo, será vastísimo. Y daros las gracias por el apoyo, que eso es la leche. Acordaros de que, bueno, de que el viernes de este mes, pues está el sorteillo. Os apuntaros, ya sabéis. Y nada, nos vemos.